Boa tarde. Boa tarde. Welcome, Ariel mission. Welcome to the Pavilion of Knowledge. So it's good to have here so many people from exoplanets that are searching for other planets, although we love this one where we are, right? I hope you had the opportunity to visit our exhibitions, but please don't think that Ciência Viva is just this beautiful science center. We have a network of science centers, which is sort of the skeleton of all our activity of outreach and education. And for those of you who are staying over for the weekend, I strongly recommend you to visit one that is entirely dedicated to astronomy, here at about 1.5 hours from Lisbon, Constância. It's dedicated to astronomy, so a place to visit. We also have science clubs and we do a lot of outreach with schools, and we are the ESERO Portugal, that's to say sort of the representatives of ESA education in Portugal. So we do lots of teacher training, lots of activities. That's how we came about with the idea with Pedro Mota Machado to do an hackathon with the secondary school students using training the models that are going to treat your data, your serious data about exoplanets. So these kids did it. We had several secondary school students on the work produced by ML, on the model produced by ML Analytics, training models of artificial intelligence with the help of course, people from the Institute of Astronomy and Astrophysics, and they did it. Some of them from the Escola Secundária Pedro Nunes are here today with their teacher to receive a certificate from Giovanna Tinetti. They will be very happy to have this certificate. We will send also to the others. A vocês, muito boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Obrigada também aos que nos estão a seguir online. Não vão poder receber o certificado assim das mãos da Giovanna Tinetti ou do Pedro Mota Machado, mas paciência, será o correio a entregar. E agora vou passar ao Pedro Mota Machado, que poderá explicar. He's going to explain a bit more about the context of this project and of the present of so many space scientists here at the Pavilion of Knowledge. Olá a todos. Devem estar a sentir que as cadeiras estão muito quentes. Estão mesmo. Isto é o princípio da cadeira quente em relação, neste caso, às missões espaciais, porque aqui mesmo nós estamos, há muito pouco tempo atrás, antes da hora do almoço, hoje, estava repleto de cientistas de primeira linha mundial em relação à exploração espacial e, neste caso, em relação a esta grande ideia, este grande sonho que é descobrirmos outros mundos que estão a polvilhar o universo. Praticamente todas as estrelas no universo. Isto é um novo paradigma para a vossa geração, dos mais novos agora, que não havia na minha altura. Então é uma coisa mesmo nova. Praticamente todas as estrelas têm planetas à volta. E nós somos feitos do mesmo material que são feitos os sonhos. E nós tivemos um sonho em conjunto. Este sonho, construir a missão Ariel. Não é por acaso que vocês veem aí um astrolábio, porque eu acho que é um legado que tem a ver com o passado. O facto de nós fazermos navegação de precisão. E tem um astrolábio português, que tem em cima a apontar as direções no cosmos para os outros mundos. E daí a lógica desta comunhão, desta conexão entre o astrolábio português, neste caso, e a missão Ariel. A missão Ariel, vocês veem um modelo que foi feito por um professor de uma escola secundária aqui em Portugal e um mecânico, que fizeram para nos oferecer e para estarem aqui em destaque, como vocês veem, neste meeting, neste sonho que nós estamos a construir em conjunto. Sim, nós somos feitos do mesmo material que são feitos os sonhos, mas não ficamos por aí.
Nós estamos a colocar tijolos de realidade nesses sonhos, que é isso que nós estamos aqui a fazer em conjunto. A missão, que é equilibrada entre cerca de metade de engenheiros e metade de cientistas. Eu adoro trabalhar com os engenheiros. Temos maneiras tão complementares de ver as coisas, adoro aprender com eles, discutir com eles. É sempre super interessante. E foi isso que nós estivemos a fazer aqui no Pavilhão de Conhecimento, também na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e estivemos a comungar esses nossos sonhos para construir, para levarmos a bom porto esta fantástica missão. Devo dizer também que esta missão espacial Ariel tem uma componente, uma participação portuguesa bastante relevante, quer a nível de engenharia, partes da missão. Eu podia ir lá buscar o modelo e mostrar ali na maquete quais são as partes que estão a ser feitas em Portugal neste momento. Uma empresa de engenharia, Active Space Technologies, que está a fazer o baffle do telescópio espacial, que é aquela zona que está a envolver o telescópio que me vem ali na maquete. Além disso, o ground segment, o OGCE, está a ser feito também pelo Instituto de Astrofisica e Ciências do Espaço, e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também está ligado à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e, portanto, como veem, temos uma ligação muito forte com a missão Ariel, quer a nível científico. Temos diversos astrofísicos portugueses que estão ligados à missão espacial Ariel, a vários níveis, em vários que nós chamamos working groups, que são objetivos da missão. Bom, então espero que gostem desta partilha que nós quisermos fazer convosco, porque nós devemos fazer as coisas sempre em relação convosco, com a sociedade, com os alunos, com as pessoas em geral, porque isto é um sonho conjunto. Nós podemos dar mais alguns passos concretos, mas eu diria que estes sonhos são feitos em conjunto enquanto humanidade. Portanto, bem-vindos. Eu quero agradecer ao Pavilhão de Conhecimento por nos ter albergado de uma forma fantástica. Quero agradecer à ML Analytics por ter sido um parceiro de primeira linha fantástica em termos de inteligência artificial e de machine learning, quer na missão espacial, quer aqui a promover este meeting da missão Ariel. Portanto, depois vamos ter uma altura para conversarmos em conjunto, estaremos abertos para discutir convosco. Está cá a diretora da missão, a Giovanna Tinetti, está também a Teresa Luftinger, que é a nossa ligação à Agência Espacial Europeia. Portanto, temos pessoas super interessantes para vocês discutirem com. Muito obrigado pela vossa vinda cá, e vamos aproveitar este encontro. Aproveito para chamar ao palco, eu sei que ela já fala um bocadinho português, mas não vou abusar. Ela percebeu. Por favor, Giovanna Tinetti, a diretora PI, que é a Principal Investigator da missão espacial Ariel, e que está a liderar, a marcar o ritmo para nós construirmos esta belíssima missão espacial, este sonho, que é a missão espacial Ariel. Por favor, Giovanna. Boa tarde. Obrigado, Pedro. I understand well Portuguese. I cannot speak, which is really bad, but next time I will do my best really to learn also how to speak. But anyway, it's a great honor and a great pleasure for me to be here today with you all and tell you something about the worlds in our galaxy. So just to remind everybody, the planets we knew until the 90s were the planets around our own solar system, so we're counting 9 of them. And then all of a sudden they became 8 because we lost Pluto. All of a sudden Pluto became a dwarf planet. But the good news is that all of a sudden scientists started to discover planets around our stars. And so that really opened a completely new area that we weren't even imagining, all in our thoughts. And planets around our stars, what we call exoplanets, now we know, thanks to the many discovery techniques, and Professor Nuno Santos will tell you much more about all this later on,
we know that we're expecting at least as many planets as stars in our own galaxy. So even just in our own galaxy, which is one of the billions of galaxies in the universe, we're expecting to have billions of planets. So it's really an overwhelming thought. What I think is even more revolutionary is not just the number of planets that have been discovered. At the moment, the count is going up to more than 5,000, the confirmed one at least. Is the kind of planets that we're starting to discover that is really, really puzzling. And it's fair to say that in this field, more than ever, truth is sometimes really stranger than fiction. And I'm using deliberately some pictures from the fiction to convey the idea of what we are finding out there. So I'm sure that many of you have seen the film Interstellar, and many of the planets discovered out there are suggestive. We don't know for sure, but you know, are suggestive of being some worlds with some oceans at the surface. And so again, it's not really just science fiction. Or this comes from Star Wars. We have now a number of planets around our stars that are orbiting so close to their star that we believe that the temperature at the surface, it's really thousands of degrees. So clearly the surface, the rock surface is really molten. And so again, these lava worlds that science fiction seems to portray are perhaps not really a fiction at all. But also, film Interstellar again, frozen world. Many of the planets that are today discovered with a technique that is called microlensing are far away from the star. And so most probably, if we could see them, they might look something like what was shown in the movie. And finally, this is my last image from science fiction. I'm sure you might remember from Star Wars this planet that was orbiting around 2 stars. And now we know that there are many examples of planets that do not have only one stellar host, but 2. So again, not science fiction at all. So how we can make sense of all this? Well, just to somehow give you even more thoughts, many of the planets that are discovered so far seems to be quite small. What I mean by small? Well, what you see in here, and this is the statistics that is coming out of the NASA Kepler mission that was launched in 2009 and retired in 2018, but there are many other, don't worry, we have many of our facilities. But basically discovered a little bit of what is the galactic statistics in a certain sense of planets. And it turns out that planets, you see here just an artist's view of Neptune or Neptune-type planet and one as big as Jupiter. Neptune is around 4 times the size of the Earth, and Jupiter is about 10 times the size of the Earth. But these planets out there seem to be quite rare, despite the fact they're big, and so they're, in principle, easier to discover. And it seems that most of the planets discovered are more really in this sort of range in between the size of the Earth. One is the size of the Earth, and the size of Neptune. And we don't really know what these planets are about. So we are calling them super-Earths, we are calling them sub-Neptunes, but we don't really know what these words are about, whether there are some big rocky planets like the Earth or something that are more similar to the ocean world that I was showing you from the science fiction, or something that is more similar to Neptune, so meaning more made of hydrogen. So we need to discover all this, which is fantastic. And we have all these new questions that we scientists are trying to address in the next decade. We want to understand why the solar system is as it is, what are exoplanets made of. We want to understand the chemistry of this world because we want to understand a little bit better what they are, what is their nature. Of course, we're interested about the weather. Perhaps it's a question that coming from the UK is maybe one of the there is a bias here.
we don't know why they're so diverse. We are seeing all this diversity in terms of sizes and masses and temperature and type of stars. Where is this diversity coming from, especially compared to the solar system? We understand, or qualitatively, we sort of expect that this comes from how they formed in the first place and what is their history, but we want to know much more. And at the moment, this much more is not really there yet. And I'm sure that we're all interested about habitability, life in the universe. But again, these are big questions, and for the moment, we are just making very slow progresses towards those. Now, the great news is that we have now really many telescopes to do a lot of investigations. And so if I have to show you just one type of data that we're currently looking at in order to understand in particular what are these exoplanets made of, I'm selecting a spectrum. So this is what I'm calling a spectrum. Basically, we're looking at the light that is coming out of a planet that is orbiting another star, so tens of light years away. And this particular light has been sort of split into wavelengths. Imagine a little bit like colors. And what are we doing with this spectrum? So this spectrum, more specifically, has been recorded with the James Webb Space Telescope, which is the biggest telescope ever being launched. So we're talking about a mirror that is about 6.5 meters, so a really big thing. And James Webb is extremely sensitive to look at the lights, in particular lights in the infrared, which is a type of light that our eyes cannot really see, but is very, very effective to understand some of the composition of the spectra. So the spectra that you see in here are telling us something about the composition of this planet, because these planets have in their gaseous envelope the atmosphere. They contain some gases that are basically molecules or atoms. And basically each of these chemical species, each of these atoms or molecules, can absorb light in a way or emit light in a way that is quite unique. And so every single atoms or molecule have a signature. And somehow when we are able to record a spectrum like this from an exoplanet, then you can pick up what are the signature of the various molecules, because each of them will come with their own signature. And so this is what we are trying to do. And it seems easy to say it that way, especially if you have data like the one of Webb like this, but it's not really so easy. You need to have a lot of lab measurements behind the scene to understand where exactly each molecule is absorbing. And you need a lot of work also to extract all the data. Typically, we're talking about signals that are 10 part per million the light from the star. So it's really, really a small number. So it takes really a lot of work to extract this information. And the good news is that, sorry, it seems that can't change the slide. I have a little bit of a technical glitch. I wonder whether I can ask some help. Perfect, thank you. So the great news is that Webb is not the only great facilities that we currently have. There are, as you can see in this picture, a number of facilities that are at the moment operating from space, but also from the ground, and they're both complementary. So in terms of discovering new planets, NASA has this instrument called TESS, and ESA has this instrument called CUBES. Webb we already talked about. Very soon, and I'm sure that Nuno will say something about Plato, which is another ESA mission that will be launched extremely soon to discover more planets, and even more interesting one. But today I will tell you something about Ariel, not only because it's a mission that is very close to my heart, but it's also because we had this meeting here in Lisbon to talk about Ariel. So I'm happy to tell you something about some of the discussions that we had. So what exactly is Ariel? So Ariel is a space telescope that will be launched in 2029 by the European Space Agency. We are talking about more or less 1 meter type of telescope.
And it will launch in L2, which is 1.5 million kilometers away from the Earth. And from that position, basically, Ariel will look at the light, will capture the light of many exoplanets. And the entire idea of Ariel is to look at least 1,000 exoplanets, but not just, what Ariel will not do is discover new one. We will use our facility to discover new one. But Ariel will basically try to understand all these words that are discovered by our facilities. And the way we will do is to basically measure spectra like the one that you've seen before for Webb, and repeat that for all these different planets. And the entire idea is to make sure that in this sample of planets that we are selecting to understand, we are looking at planets that are very hot or more temperate, different composition, and so on and so forth. So really, really many different words. The Ariel team that is building the instrument or the spacecraft is a pretty large one, and it's a combination of the European Space Agency, of course, team, but also a consortium that is including many engineers and scientists from 16 ESA countries, and then we have also a contribution from NASA, from the Japanese Space Agency, and also the Canadian Space Agency. This was an old picture. I hope to substitute one that we took basically just next door yesterday, because then will be a more updated one of all the team here in Lisbon. And Portugal has a very big play in Ariel because as Pedro told you, Pedro is the co-PI of Ariel representing Portugal. There is the baffle that is super important for our instrumentation, but there is also a lot of science that is going on from scientists from Portugal. So both industry, engineers and the scientists from Portugal have a really very strong contribution in Ariel, and they were there since the beginning when all the concept and the new idea of Ariel was coming to place. The idea is that all of these countries are building a bit of the instrument, and then everything will come together and will be brought in the UK, where we will test in this big chamber somewhere in the countryside of Oxfordshire. And then when everything is tested and everything is okay, will be sent to Airbus and will be put together in the spacecraft before launch in 2029. But before I end, I'm cautious of time here, I want to say that having a fantastic instrument and a lot of scientists with a lot of ideas is not enough. We also need to make sure that we are looking at the data in the best possible way. And that's where really ML analytics here from Lisbon, and in particular Maria and Luis Simões are coming in to help. They are, I'm sure you already met them for the hackathon here, and they're really helping us, making sure that it's not just the best human beings behind Ariel, but there is also a lot of help from AI, and they will greatly help us in the ground segment activities. And so with that, I just wanted to remind everybody that unfortunately, these planets are great, but are really tens or even hundreds or even more light years away. So we cannot go there if them are really taking care of these planets, because for the moment, it's the only option we have. So thank you very much. Thank you, Giovanna. As always, you become highly motivated listening to you. And now I will ask to Nuno Santos and to share with you who is Nuno Santos. Nuno Santos, for me, I'm speaking English. Why? It's after all these days speaking in English, sorry, eu vou falar em português. O Nuno Santos foi o impulsionador do estudo dos exoplanetas aqui em Portugal. É muito importante ter alavancado esta área, este tópico tão importante na nova astrofísica. Devo também dizer-vos que ele aprendeu também com pessoas interessantes. O orientador de doutoramento dele foi um prémio Nobel da Física, Michel Mayor, em Geneve.
Portanto, desde o princípio, não é? O Michel Mayor ganhou o Prémio Nobel da Física com o Didier Queloz por ter detectado o primeiro exoplaneta. Portanto, o Nuno está ligado a isto desde os primórdios, como vocês veem. E nós temos a sorte de ele viver em Portugal e estar connosco em Portugal. Muitos de nós, como vocês sabem, vão-se embora, mas o Nuno está aqui connosco, felizmente, e está-nos a ajudar imenso a desenvolver. Eu diria que é uma das áreas que Portugal está na linha da frente e que olhamos olhos nos olhos com, eu diria, todos os países do mundo. Portanto, é uma área que não devemos nada a ninguém. E, portanto, eu pessoalmente também tenho esta dívida de gratidão para com o Nuno. O Nuno é astrofísico, especialista em exoplanetas, está ligado a várias missões espaciais, como ele vos vai falar, e é um prazer enorme ter o Nuno Santos cá. Obrigado, Nuno. Ora bem, eu preciso fazer aqui o share no Zoom. Ok, good. Ora, muito boa tarde a todos. I'm sorry, Teresa and Giovanna, I cannot, I had to do a choice, and at some point I decided to go for Portuguese. Okay? Ora, muito boa tarde a todos, como estava a dizer. Muito obrigado, Pedro, pela introdução. Eu fico sempre um bocadinho vermelho quando falam de mim assim, mas pronto. Bom, eu vou então falar um bocadinho sobre outras terras no universo, vou complementar um bocadinho aquilo que a Giovanna acabou de apresentar e vou se calhar focar-me um bocadinho mais naquilo que é o que nós fazemos em Portugal e quais são as perspectivas de futuro aqui em Portugal. Eu vejo muitas caras jovens, imagino que algumas estejam a perguntar, então se eu quiser trabalhar nessa área, o que é que eu tenho que fazer? Não precisam de ir para a NASA, podem ficar aqui. Essa é a mensagem final, começando pelo fim. Mas vamos então devagarinho. A primeira pergunta que nós nos podemos colocar é como é que nós encontramos planetas que orbitam outras estrelas? Como é que nós encontramos esses tantos planetas que já foram encontrados? Não é com imagens como esta. Esta imagem eu acho extremamente romântica, mas ao mesmo tempo preocupante, porque a Terra é aquele pontinho que ali está visto de Saturno. Nós somos mesmo muito insignificantes nesse universo, mas ao mesmo tempo isto mostra-nos quão difícil, quão desafiante é encontrar um planeta como a Terra a orbitar uma outra estrela. Ora, mas como é que nós fazemos então para lá chegar? Há dois métodos, essencialmente, que são utilizados. O primeiro é o chamado método dos trânsitos, em que usamos um princípio muito simples, é que se nós tivermos uma estrela que tem um planeta, quando o planeta passa a enfrentar a estrela, ele vai bloquear um bocadinho da luz da estrela. E, portanto, momentaneamente, a estrela vai parecer um bocadinho menos brilhante do que aquilo que é habitualmente. E isto vai acontecer uma vez a cada volta, uma vez a cada órbita do planeta. Não é? Portanto, este é um dos métodos que mais permitiu encontrar planetas a orbitar outras estrelas e, em particular, ele permite-nos, a diminuição de brilho vai-nos dar uma ideia do tamanho do planeta, do seu raio, da sua dimensão. Ora, há um outro método que nos permite depois determinar uma outra quantidade que na física é fundamental, que é a massa, que é um método chamado das velocidades radiais. Aqui é um método dinâmico, aquilo que estamos a tentar medir é que se se uma estrela tiver um planeta, nós dizemos sempre que a Terra anda à volta do Sol, mas o Sol também anda à volta da Terra, porque a Terra também atrai o Sol. Portanto, um planeta também faz a sua estrela mover-se no espaço, em torno de um ponto que os físicos chamam de centro de massa, portanto, se nós conseguirmos medir a velocidade da estrela com o tempo, nós vamos ver que ela se afasta e aproxima de nós de forma periódica se tiver um planeta à sua volta. Essa medição da velocidade é feita com um espectrógrafo e usando o chamado efeito Doppler, em que nós sabemos que quando um objeto se afasta de nós, a sua luz fica um bocadinho mais vermelha, quando se aproxima, a luz fica um bocadinho mais azul. E, portanto, medindo a variação do espectro, nós conseguimos inferir a velocidade da estrela e as variações da velocidade da estrela. E, portanto, como eu disse, este método, como tem a ver com a forma como o planeta atrai a estrela, vai-nos dar uma ideia, ou permite-nos medir a massa do planeta. Portanto, tendo a massa de um lado e o raio do outro, nós podemos até ir muito mais além, podemos até saber sobre a composição química dos planetas e ter muito mais informação. Mas, dito isso, portanto, estes são os dois métodos principais com os quais foram descobertos a grande maioria dos exoplanetas que são conhecidos hoje. Mas, só fazendo um pequeno parênteses,
Isto, dito da forma que eu expliquei, parece tudo muito simples. A gente aponta um telescópio, tira uns espectros ou tira umas imagens, mede o brilho da estrela, lá está ali um planeta, tão bonito. Mas não é, infelizmente não é. E para ilustrar isso, o tamanho de um planeta comparado com uma estrela é aquele ponto ali comparado com a bola inteira. Portanto, aquilo que nós temos que detectar é um sinal causado por um pontinho pequenino num universo que é uma estrela enorme. E as estrelas não são estas esferas aristotélicas tão bonitas, não é? Que nós adoraríamos que elas fossem, mas não são. E não são, e reparem, isto é uma imagem, um zoom do nosso Sol, e à escala temos ali a nossa Terra. Portanto, imaginem o que é encontrar um planeta como a Terra, a orbitar uma estrela como o Sol, quando há outras coisas que estão a acontecer na estrela que têm tamanhos ainda maiores do que o planeta. Portanto, tudo isto perturba as nossas medições e é um desafio muito grande na procura de planetas extrasolares. Eu já vou falar um bocadinho nada mais disto à frente, não tenho tempo para aprofundar muito, mas de facto isto é um dos maiores desafios que existem hoje nesta área de investigação. Dito isso, apesar destes desafios, já se conhecem mais de 5.000 planetas a orbitar outras estrelas. Como a Giovanna disse, eles são muito variados. Nós temos um zoo de planetas que era completamente inesperado quando começou a ser descoberto. Logo, o primeiro planeta que foi descoberto, durante vários anos, o debate era que uma parte da comunidade astrofísica dizia não, aquilo não pode ser um planeta, porque os planetas não se podem formar daquela maneira, não pode existir planetas daqueles. É impossível. Depois, com o tempo, começou-se a perceber que, afinal, era o nosso conhecimento, a teoria que estava por trás que estava errada. Faltavam coisas na teoria. E, portanto, a área de planetas, de exoplanetas, tem-nos dado, como foi muito bem dito, muitos casos de ficção científica e muitos grãos na engrenagem da ciência, que são ótimos, porque cada vez que há um grão, nós temos que o resolver e vamos aprender mais coisas. E, de facto, nós temos um zoo de planetas muito diverso. A maior parte dos planetas conhecidos são pequeninos, não são necessariamente azuis, como a nossa Terra, não têm necessariamente homenzinhos verdes, vermelhos, azuis, depende do vosso clube, mas são planetas redondos, mais ou menos, e são, acima de tudo, muito, muito diversos. Dito isso, vamos então tentar perceber o que é que em Portugal tem sido feito nesta área e qual é, no fundo, a estratégia que Portugal, que a equipe, em particular, do Instituto de Astrofisica e Ciências do Espaço, mas não só, tem adotado para desenvolver esta área de investigação. Devo dizer, só para antes de começar, que qualquer destes projetos que nós vamos falar, que eu vou apresentar muito brevemente, são projetos que demoram 10, 15 anos a ser desenvolvidos. Portanto, as escalas de tempo na ciência, em particular nesta área da astrofísica, não são, tive uma ideia, amanhã vou ver. Não funciona assim, infelizmente. Desenvolver uma missão espacial, como a Ariel, é algo que demora muitos anos. Muita gente, muito trabalho, aprende-se muito, interage-se muito, no fim funciona e fazem-se grandes descobertas, mas é um trajeto muito longo até lá chegar. E, portanto, a nossa estratégia começou há mais de 10 anos e começou porque nós achamos que Portugal, sendo membro do ESO e da ESA, deveria participar ativamente no desenvolvimento de missões espaciais e no desenvolvimento de instrumentos aqui nos grandes telescópios que existem no solo para descobrir e caracterizar outros planetas. Os dois primeiros grandes, vamos dizer, investimentos nessa área foram feitos com o espectrógrafo Expresso, que está no VLT, no ESO, no Chile, e com a missão espacial QEOPS, dois projetos que tiveram uma participação muito importante de Portugal, não só científica, mas também industrial, de engenharia, enfim, foi uma grande participação em ambos, e que ambos estão a funcionar desde 2018, 2019, e eu já vou mostrar 2 ou 3 resultados só para vos dar uma ideia do tipo de ciência que nós estamos a fazer. Depois há uma série de outros projetos que estão em andamento e que vão colmatar de alguma forma com a missão Plato, que vai ser lançada em 2026, já aqui ao virar da esquina, com a missão Ariel, 2029, e com o Andes, que é uma espécie de Expresso 2.0 para aquilo que vai ser o maior telescópio do mundo daqui a uns anos. Mas eu já vou mencionar com mais cuidado. Ora bem, o Expresso é neste momento o espectrógrafo mais avançado do mundo, ou pelo menos assim nós gostamos de acreditar, e é um espectrógrafo que nos permite medir a velocidade das estrelas com tanta precisão que conseguimos detectar planetas que têm a massa parecida com a Terra a orbitar outras estrelas parecidas com o Sol. Aqui isto mudou sozinho o meu slide, eu não sei porquê.
Isto está a andar para trás, para a frente. Deixem-me só ver aqui, desculpem lá. Vamos lá ver se agora funciona. Pronto. Portanto, eu estava a dizer, o espectrógrafo expresso é o espectrógrafo mais avançado que existe hoje. Ele está instalado nos grandes telescópios do VLT, telescópios de 8 metros de diâmetro cada um, e é capaz, na verdade, de combinar, eu já vou mostrar a seguir, combinar a luz dos 4. Portanto, aqui é uma imagem do expresso, que passou sozinho, eu não sei porquê, portanto, o expresso está instalado, então, nos 4 telescópios do VLT e é capaz de combinar a luz dos 4. E aqui Portugal teve um papel muito importante, porque foi Portugal que desenhou, e eu não sei o que é que se passa aqui. Se calhar, eu vou apresentar isto assim, porque assim, pelo menos, não muda sozinho. Eu vou apresentar assim, se não se importa. Portanto, Portugal participou no projeto e foi Portugal que desenvolveu todo o sistema óptico e mecânico que é capaz de trazer a luz dos 4 telescópios para o sítio onde o espectrógrafo em si está instalado. E é a partir daí que nós vamos depois fazer as nossas observações e medir uma série de coisas, procurar planetas, mas também caracterizá-los. E deixem-me só dar 2 exemplos daquilo que foi feito com o expresso. Um deles é que, com o expresso, nós descobrimos que a estrela mais próxima de nós tem 2 planetas que são rochosos. Rochosos não são como a Terra, necessariamente. Um deles é muito quente, enfim, não é um bom sítio para ir passar férias. O outro, talvez até esteja a temperatura mais ou menos próxima daquela que é necessária para a existência da água líquida, mas nós, na verdade, não sabemos. Só sabemos que eles estão lá. E isto dá-nos uma informação muito interessante. É que se até a estrela mais próxima de nós tem 2 planetas rochosos como a Terra, então, se calhar, todas as estrelas que nós vemos no céu poderão ter planetas desse género. Portanto, acho que é, do ponto de vista até filosófico, uma descoberta muitíssimo importante. A outra descoberta que eu acho que também é mais curiosa, mais de ficção científica, é que descobrimos que há planetas onde chove ferro. Eles são planetas que estão tão próximos da sua estrela que a temperatura é tão elevada que, em vez de termos a água a chover, temos ferro a chover. Portanto, não há guarda-chuva que resista, portanto, não vale a pena pensarmos a ir para lá passear, mas, de facto, isto é algo que o expresso permitiu descobrir. E permitiu descobrir usando as técnicas, as mesmas técnicas, no fundo, que o Ariel vai usar mais à frente e vai fazer com mais detalhe para uma série, e sobretudo para muitos mais planetas. Ora bem, eu falei aqui de alguns resultados, de 2 resultados que nós obtivemos com o expresso. Deixem-me dar um exemplo de algo que foi feito com o QEOPS e também liderado aqui pelas equipes do Instituto. Nós descobrimos que há um planeta que ele está tão perto da sua estrela que, em vez de ser redondo, ele tem a forma de uma bola de rugby. Porquê? É que a gravidade da estrela atrai-o tanto que ele fica deformado. Em vez de estar redondo, ele é deformado. E nós, ao medir a variação do brilho da estrela quando o planeta lhe passou à frente, conseguimos ter tanta precisão nas medições com o QEOPS que conseguimos perceber que aquilo que estava a passar à frente não era uma coisa redonda, mas era uma coisa oblonga. Okay? Isto foi a primeira vez que uma medição destas foi feita, a primeira vez que foi detectado um planeta a orbitar uma outra estrela que claramente não é redondo. Isto tem uma série de outras implicações interessantes, mas, enfim, vou saltar aqui. Ora bem, isto são os únicos resultados presentes que nós temos do expresso e do QEOPS, mas nós estamos já a olhar para a frente. Estamos a olhar para a frente para a missão Plato. A missão Plato tem como objetivo principal detectar e caracterizar planetas parecidos com a Terra a orbitar outros sóis. É, se calhar, a primeira vez que vamos ter dados capazes de fazer esse género de detecção de uma forma não ambígua. E quando estou a falar planetas como a Terra, estou a falar planetas como a Terra que orbitam realmente estrelas parecidas com o Sol e que estão à distância certa da estrela para que possa existir água líquida. Okay? É algo que hoje não é possível, ou é muito, muito difícil, e o Plato vai potencialmente abrir essa porta. Obviamente estamos a falar de ciência, nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar, mas vamos ter a possibilidade, finalmente, de o fazer. Depois temos, obviamente, a missão Ariel. Eu não me vou estender mais. A missão Ariel vai nos dar, de facto, uma possibilidade única de caracterizar as atmosferas de centenas de planetas extrasolares, o que nos vai permitir perceber a composição química, a dinâmica das atmosferas, vai-nos ensinar muitíssimo também como é que os planetas se formam. Enfim, vai ser absolutamente fantástica também. E, finalmente,
O passo, vamos dizer, não é o derradeiro, porque já estamos a pensar nos seguintes, mas eu ainda não estou aqui a colocá-los, mas o passo seguinte será, então, olhar para aqueles planetas que são mesmo pequeninos como a Terra e tentar perceber qual é a composição química das suas atmosferas. E para isso estamos a participar num projeto que se chama ANDES, é um espectrógrafo de alta resolução como ao Expresso, mas que vai estar instalado naquilo que vai ser o maior telescópio do mundo daqui a uns anos, um telescópio, enfim, isto é uma imagem artística, ele ainda não está construído, mas que vai ter um espelho principal de 39 metros de diâmetro, 39 metros de diâmetro, desculpa. Portanto, é um telescópio absolutamente gigantesco, é um grande balde para recolher luz das estrelas e para nos permitir detectar os sinais mais pequeninos que são causados por um planeta parecido com a Terra quando está a passar à frente delas. Portanto, este é o objetivo do ANDES, um dos grandes objetivos, vai ter aplicações em muitas outras áreas da astrofísica. Só para dizer também que Portugal está mais uma vez muitíssimo empenhado, não só na exploração científica destes instrumentos, mas também na sua construção. E em particular, aqui é um esquema, nós temos ali o esquema do telescópio, o espelho principal, 39 metros de diâmetro, e depois são zooms sucessivos, e Portugal está a fazer aquelas duas caixas azuis do ANDES. São aquilo que vai permitir, na verdade, pegar na luz e injetá-la dentro do espectrógrafo. Está a ser desenvolvido aqui no Instituto de Astrofisica e Ciências do Espaço também. Só para vocês terem noção da dimensão disto que nós estamos a falar, aquilo ali é um homem, ou um homem à escala. Não é? Portanto, estamos a falar de um telescópio e de equipamentos científicos que são absolutamente gigantescos, do tamanho de elefantes ou maiores, autocarros. Não é? Portanto, estamos mesmo a falar de tecnologia de ponta, mas tecnologia de ponta de grandes dimensões, em que Portugal está também a participar. Já agora deixem-me só fazer um pequeno parênteses. Nós estamos a fazer estes grandes telescópios, estas grandes missões espaciais, mas também estamos a fazer pequenos telescópios com grandes objetivos científicos. E o POAT é disso um exemplo, é um telescópio que é particularmente caro, porque sou eu que estou à frente deste projeto, mas é um pequeno telescópio, vai ser um telescópio de 60 centímetros de diâmetro apenas, mas que vamos instalar no Observatório de Paranal, onde está o VLT, onde está o Expresso, para obter espectros do Sol. E para quê? Nós queremos observar o nosso Sol para perceber aqueles fenómenos físicos todos que estão lá a ocorrer na atmosfera do Sol, causam aquelas manchas escuras e outros fenómenos complicados e que nos estão a produzir ruído nas nossas medições que nos permitem detectar e caracterizar os planetas. Portanto, o POAT vai servir-nos justamente para tentar ultrapassar esse grande obstáculo que é o chamado ruído das estrelas. É um telescópio relativamente pequeno, mas que tem uma particularidade muito importante para nós. Pela primeira vez, é um observatório profissional português de ponta que vai ser colocado. Eu acho que isso também tem algum significado, não por ser o primeiro, mas por mostrar que nós já somos capazes de liderar um projeto de uma ponta à outra numa área científica de ponta, seja ela exoplanetas ou seja ela qualquer outra área da astrofísica neste momento. E certamente noutras áreas da ciência. Uma mensagem muito importante. Isto é feito por pessoas. Isto não é feito por robôs. Também usamos inteligência artificial, usamos muitos computadores, mas isto é feito por pessoas. E nós temos neste momento, a trabalhar nesta área científica, cerca de 40 pessoas no Instituto, que trabalham nas diferentes vertentes, vamos dizer, científicas, mas também em todas as componentes de desenvolvimento de instrumentação, e que sem elas seria impossível fazer a ciência que estamos a fazer e seria impossível ter este plano estratégico de longo prazo para ter uma área de ponta em Portugal. E, portanto, sobretudo para os jovens, que vocês veem ali, são sobretudo pessoas jovens também, e há espaço para mais, há muita coisa para fazer, muitas ideias, e certamente serão todos muito bem-vindos. Portanto, a pergunta é, será que há outras terras no universo? Esta imagem, de novo, um pouco filosófica, a nossa Terra tão pequenina vista da Lua. Nós não sabemos ainda se há outras terras no universo, no sentido, enfim, estrito da palavra, outros planetas onde possa existir vida. Não sabemos, essa resposta não tem ainda, essa pergunta não tem ainda resposta, mas nós, quando olhamos para o céu, nós vemos que só na nossa galáxia há cerca de 100 mil milhões de estrelas. O que nós estamos a descobrir, aquilo que eu vos disse, é que se calhar a maior parte das estrelas que vemos no céu tem planetas à volta. E, portanto, eu diria que a probabilidade de não haver uma outra Terra por aí fora, onde estão uns homenzinhos
perguntar será que ali à volta do Sol há algum planeta com vida, é muito baixa. E, portanto, eu acho que deve haver muitos olhinhos a olhar por esse universo fora. Vamos ver se os descobrimos, e essa é a grande pergunta que ainda não temos resposta. E eu fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Neste tipo de missões, com tantas estrelas possíveis que observar, como é que escolhem onde é que apontam os vossos instrumentos e que estrela é que vão observar? Aqui para o microfone. No meio de tanta estrela, nós acabamos por ser muito básicos. Vamos para aquelas que estão mais perto. Porquê? Porque são as mais brilhantes, para as quais nós conseguimos detectar os sinais. Quando a estrela está muito longe, a luz que nos chega é tão pouca que nós pouco podemos fazer, com a tecnologia atual, obviamente. Portanto, no fundo, a maior parte dos planetas que foram descobertos, aqueles 5.000 e tal, a maior parte estão relativamente próximos de nós. Portanto, são as estrelas para as quais nós conseguimos realmente olhar com detalhe. Agora, o que nós sabemos é que, fazendo uma pequena extrapolação científica, se naquela amostragem aqui encontrarmos tantos, deve haver muitos mais por aí fora. Obrigado. Já agora também posso fazer uma. É que nós dois estamos a trabalhar na missão Ariel, na parte do software que permite apontar com precisão. Em relação aos telescópios, eu queria perguntar o seguinte. Existe uma combinação de componentes que, detectados na atmosfera de um planeta, permite concluir que é provável que exista vida, porque apenas com vida poderia haver esta combinação. E se isso é verdade, os telescópios atuais conseguiriam detectar essa combinação? E se não, qual é que é a limitação? É o tamanho? É a temperatura? É uma pergunta complicada. Na verdade, nós não sabemos responder. Ou seja, nós sabemos que, se olharmos para a Terra de fora, nós vemos 3 marcas que estão ligadas à vida. Água, dióxido de carbono e oxigênio. Nós sabemos, em particular, que o oxigênio é um subproduto da vida, pelo menos assim acreditamos. Mas a pergunta é, se nós encontrarmos estas componentes num outro planeta, significa que há vida? Se calhar não. Porque nós podemos ter processos físico-químicos, que produzem oxigênio sem ter vida. Temos processos físico-químicos que, enfim, a água é uma coisa extremamente abundante no universo, portanto, haver água em vapor não quer dizer que haja lá vida. Portanto, uma das grandes perguntas que nós nos colocamos hoje é como é que nós identificamos de forma não ambígua a existência de vida. Não é? Há algumas espécies químicas que, em conjunto, a existência delas em conjunto é difícil de explicar sem um processo como a vida, que causa um desequilíbrio na química, no fundo. Portanto, no fundo, aquilo, a Zita saberia certamente responder isto melhor que eu, mas eu creio que nós, aquilo que andamos um pouco à procura é tentar perceber quais são os desequilíbrios químicos que temos que ir à procura e que são indicativos da existência de vida. Mas a pergunta não tem ainda uma resposta clara. Havia o seguimento que era os telescópios, porque é que existem limitações técnicas que permitam fazer determinado tipo de análise? Um telescópio maior, um telescópio mais estável permitia-se sobretudo, eu diria, um dos grandes, enfim, há várias dificuldades, mas o grande desafio
além daquela questão que eu falei do ruído que vem das estrelas, e que não está necessariamente bem quantificado, inclusive, é que os sinais são muito, muito fraquinhos, muito débeis. E, portanto, nós precisamos de grandes telescópios para conseguir recolher fotões suficientes para ter estatística. No fundo, é disto que estamos um bocadinho a falar. Há outros desafios. Por exemplo, aqui da Terra, nós não conseguimos observar em certas bandas espectrais, porque a atmosfera absorve e nós temos que ir para o espaço. Portanto, esse é outro desafio, que fica muito caro ir para o espaço, mas às vezes, sem ir para o espaço, não conseguimos fazer. Mas, enfim, o caminho faz caminhando, vamos tentando, aos poucos, ir ultrapassando os diferentes desafios. É possível, com os atuais telescópios que nós temos e com a espectrografia, detectar metano, por exemplo, no exoplaneta? Já foi detectado. Obrigado. Boa tarde. Eu queria perguntar, Portugal está a participar para criar telescópio, por exemplo, este POET, para ser colocado lá na América do Sul. Sim. A minha pergunta é, existe algum telescópio onde vocês têm acesso aqui em Portugal, ou no continente, ou nas ilhas? Ou, sei lá, vocês têm acesso remotamente às observações que se fazem lá no ESO? Não faço ideia. Portanto, respondendo à pergunta por partes, em Portugal não existe nenhum observatório profissional. Existem vários observatórios amadores que fazem, aliás, muitas coisas. O evento que houve no fim de semana, o Exoclock, é disso um exemplo de como os amadores podem contribuir para a ciência, em particular para esta área da ciência, mas não existe em Portugal nenhum observatório profissional. No entanto, não existe em território de Portugal, vamos colocar assim, mas Portugal é membro do Observatório Europeu do Sul, do ESO, e como tal tem acesso àqueles telescópios todos que eu mencionei, de uma forma competitiva, mas em igualdade de circunstâncias com qualquer outro país membro do ESO. E também somos membros da Agência Espacial Europeia e, portanto, podemos também participar nas missões espaciais. E, portanto, é mais uma questão de nos organizarmos e termos, obviamente, os recursos e os meios para poder entrar nessa aventura. E, no fundo, é isso que estamos a fazer. I don't know if you have any question for Giovanna. You can also ask in English, right? Yes. Okay. This is not a marriage. Não é um casamento, portanto, podem fazer perguntas depois, mas... Sei, Pedro. Muito obrigada, Nuno. Agora convido-vos a irem participar nas demonstrações que estão ali no átrio. Para quem nos está a seguir online, retomamos às 4:15 com uma mesa redonda aqui sobre a missão Ariel. Obrigada.
Sim, está bem, está bem. A Giovana aqui, talvez. Giovana? Não. Giovana, Teresa. Marta. And Pedro. Here, for example. E tu? Não, está porta fechas. Fez tu? Então pronto. Sim, assim. Não vá, talvez. Eu não vou fazer. I'm not going to do these orders. Mas isto é quase É quase portanto. Yes, that's what I was thinking. Ou então, eu vou pedir a. Giovanna, at a certain point, maybe you should swap with Zita. Yeah. Because at a certain point, I'd like to ask you to explain what are the activities. Yes. Okay. What are the... Yeah, exactly. To explain the little animal. Boa tarde. Well, good afternoon. We have here a panel and to discuss the Ariel mission, the objectives, and also, in a later sense, the evolution of space and astronomy in Portugal. So, let's start. Well, here I have Zita Martins, who is Vice President of Instituto Superior Técnico, and she is a chair of two ESA committees, scientific committees, of course, for solar system and exploration, and for Moons of the Giant Planets. It's a beautiful title. And she's also a community scientist of this project, but we'll know more about this in a minute. But of course, last but not least, in this row, we have Giovanna Tinetti, the principal investigation of the Ariel mission, and Pedro Mota Machado, the co-PI, the
copy, well, of Ariel mission. Giovanni is professor of astrophysics, head of the group of astrophysics at University College London, and Pedro Mota Machado is from the Institute of Astrophysics and Astronomy, IA, here from the Faculty of Sciences of Lisbon. Then, here after Zita, we have Teresa Luftiger. She's a project scientist of the Ariel space mission, and she belongs to the European Space Agency. And we should also have a representative from the Portuguese Space Agency. Ricardo Conde was expected, but he couldn't come, so we have Marta Gonçalves, who is head of education of the Portuguese Space Agency. So let's start. I think I have to start by you, Giovanna. Giovanna, how did you feel when you were in the team that discovered water in an exoplanet? Well, I think when we started to work on the atmospheres of exoplanets, we all started with models, because when I was much younger, that was the only way we could even dream about all these planets far away. It was already a huge leap forward, thinking that exoplanets were discovered thanks to Major and Claus, like Nuno said before. But then even conceiving you can get to the chemical composition of some of these words was really seen almost as science fiction. So we were all, when I was a young postdoc in the United States, we were all making models about what we believed it should be present and how we could detect it. And somehow we all felt that the only way to get there was through enormous mission, billions dollars mission or billion euros mission. And so we were all with that mindset. But then when the transit technique came in, we all realized that perhaps there was a new way of getting to this kind of information. And it has already been done in our part of the spectrum to get some atomic or ionic line. I was personally more interested in a molecular sort of composition for the atmospheres. And back then, one of the few space telescopes that could be available in infrared was Spitzer. And that's where we're starting from, trying to look at Spitzer data and see where we could get some information. Now, clearly the information that we got out of Spitzer was very crude, and if you can look at it today, one would wonder, how much you believe the data or not. But in a certain sense, it gave us confidence that the technique was right, the wavelength range was the good one, and it was the good starting point. And of course, many things were improved throughout the years. But to answer to your question, going from pure modeling to really see the data and all of a sudden try to fit this data in a way that made sense, it's just a complete change of mindset, and it's so mind-blowing exciting that it's a puzzle. Once you do it once, you don't never want to go back to pure modeling anymore. It's a puzzle. So you started thinking about that back in that time. It was, I think, 1995 or No, it was much later. I think 1995 was when the first exoplanet was discovered by Major and Claus. And then early 2000, there were some detections of, in particular, of ionic and molecular line with Hubble, but more in the UV. Extremely interesting. That's where somehow the technique of transit became clear, that could not only discover new planets, which is fantastic, but also deliver some information about the atmosphere. In a certain sense, was the attention to molecules that sort of brought this new mindset of going for the infrared, and that we're talking about 2007 or so it's much later. Okay, and Pedro, how did you start studying the atmospheres of exoplanets? Because detecting an exoplanet is already something so delicate. They are millions of kilometers away. And the atmosphere, it's even more tricky. So
Well, in fact, I started the terrain where I'm more comfortable is in the solar system. So I work more in the atmospheres on the solar system, but I become more and more with the aim of, I wanted to understand better why the planets evolve in such a different way, even if they form more or less at the same time, like Venus, Earth, and Mars. And from there, and comparing with the gas giants and so the next step, and learning with Nuno Santos from Institute of Astrophysics and Space Sciences, that is leading our group. And in fact, I thought that it was really important to make this connection and the synergy between what we learned and the lessons we learned in the solar system atmospheres with this new challenge that is not just the detection, that is per se something that is really difficult, but now we have the new step is characterizing these exoplanets, mostly the atmospheres. So the group of the Institute of Astrofisics in planetary systems, they started to this challenge of characterizing the atmospheres of the exoplanets. So I moved in with some students that are around and thrilled with these new quests, because it's, in fact, it's so difficult. I felt very, very much that we are in the border, in the frontier, a new frontier, that from there, for the next step is when in the maps is still white. So it is written, there are dragons here. And so we will see if there are dragons there or not. We didn't see any dragon yet. But that's more for Zita here. I'll ask her about that. we must learn with Zita for sure. But the atmosphere, they must breathe also, I think. I don't know if they can be of such a difference that they will not need to breathe. But for the atmospheres, we're using transmission spectroscopy. That is I'm connected with high-resolution spectroscopy and other techniques related with spectroscopy. So transmission spectroscopy, that's highly connected with Ariel. So I feel at home. I think that will be really a new beacon in the human knowledge with this beautiful mission. You'll explain that in a minute. Just here for the public who is here, please explain why is it, of course it is transmission spectroscopy that you are analyzing, because you are analyzing the light of the star after coming through the atmosphere of the exoplanet, and you analyze and you capture the light that goes through that atmosphere, right? Yes. And it's from that light that has passed through the atmosphere that you can understand what has been filtered, what was there, what the atmosphere is emitting, right? Yes. So you need to know very well the atmosphere of the solar system here, nearby in our neighborhood, to be able to extrapolate, to understand what's happening there. Yes? Yes, in fact, so we can use the light coming from the star, and as Nuno Santos explained here for the transit, and use the photometry, so just the intensity of the light that can can come down and up, as he well explained. But also we can use not just the intensity of the light, but also spread the light in all the wavelengths and retrieve the spectra in each point. So, and we can do that when the light passes along the atmosphere. We can see, for instance, that this interaction makes that the sky in our planet becomes blue, or at sunset that becomes red or orange. So this is connected with the transmission of the light along the atmosphere, and there is the fingerprint
of what is in the atmosphere. Could be scattering, could be also the interaction with the molecules directly. And by the way, I loved your question, by the way, because now in this moment, we were doing the same thing we want to do, or we are doing in the exoplanets, but in the solar system. So when there was the transit of Venus, so Venus passed in the front of the sun, and so the light from the sun passed along the atmosphere. And so we got this light, these photons, in high spectral resolution, and so the same observables, as we say in physics, so the same things that we want to study, we already know from other space probes or telescopes. And we now retrieved the molecules and even the isotopologues, so the different elements and the isotopes of these elements on the higher layers of the atmosphere. So we could compare what we got for transmission spectroscopy and from other sources. It means that we can calibrate, and this is unique data. So perhaps we can be useful for Ariel, and we also with this, not just with the transmission spectroscopy in exoplanets, but also in the solar system. Yeah. Could you please now, I don't know, Giovanni, if you want to hold the maquette of the telescope that we have here and try to explain you between the two of you what are these pieces. One is, of course, a lens. I can see a lens. But can you please explain the different parts? The story of this. And maybe you can pedir à nossa produção que aproximasse para vermos o objeto. May I have a word on this? Sure. Because there is a beautiful story related with this model. So we are doing models of this, even here in Portugal, not of this size, but scientific ones. And they are being made, for instance, for this part, the baffle of this is a space telescope. And what I want to say is that I don't know if they are listening to us now by Zoom. Hopefully, yes. Hopefully, yes. There is a teacher from Beja, a high school teacher, José Valente, and a mechanic called Paquete, that they were so kind that they wanted to build this model to offer me when I went there to give outreach presentation. So they offered it to you? Yeah. Oh, wonderful. They are so kind. You see? It's marvelous. Can you please turn it in front of the camera so that we see the lens? Yeah. No. see. Yeah. Yeah. Okay, that's fine. So, why this is not just a hat? Please tell me. It looks like a hat to me. So, what are those pieces? Well, first of all, I would say that maybe that's, and maybe also Teresa wants to chip in on this, because of course, so let's start with who is responsible for what. Yes. ESA, the European Space Agency, it will be responsible for the spacecraft, so this is exactly the bulk of it. And the Ariel consortium that is included in this contribution for all many countries, in particular about Portugal, as we are discussing here, will basically do mainly this bit in a certain sense. That's where most of the instruments, they look tiny, but these are the powerful instruments that are well, first of all, there is the telescope, of course, and in order to make sure that we don't get any stray light that we don't want, we want to make sure the light is only the light from the star and not light from other sources. That's where the baffle is extremely important to make sure that, again, we don't get any contamination. It's like when you take a picture in a very bright day, that if you don't pay attention, then you might end up with a picture that is somehow contaminated by too much light. So the baffle is super important, and then all this light that comes out of the star will go through the telescope and a number of other mirror, and then in the end will be collected
well, it will be splitted into various wavelengths, imagine like colors. Okay, That a are including, spectroscope. yes, it will include both visible colors, but also infrared sort of colors. And we have some detectors, so basically some way to record this light that at different wavelengths, and this is then the kind of information that we need to do our analysis. Okay. But basically this, what are called V-grooves, this sort of complicated structure is to make sure, again, that since you're collecting light in the infrared, that you're staying as cold as possible, and you're really sort of separating from a thermal perspective the spacecraft here that is a slightly higher temperature compared to where we have the sensors here, in particular in the infrared, they need a cold temperature. And we have coolers to keep them cold, but somehow you also want to put them in the shadow. And this is what is creating the shadow. Okay. But maybe Teresa wants to say something. Yeah, and Teresa, I was going to pass to you in a minute. So what is it like to be accompanying and coordinating all these activities, all these big consortiums? Thanks for the question. That's a really nice one. I highly enjoy it, so I really appreciate my job a lot. I was coming from a university background before and joined ESA 4 years ago, roughly with the adoption of the mission. That was one of the first big milestones I was happy to be involved in, and Ariel always was, and still is very close to my heart as well. So a fantastic mission, and I really enjoy working with the consortium, with Giovanna, and with the technical team as well, and the ground segment team in Spain at ESA. So it's a fantastic, very diverse job I really enjoy doing. And coming back to the space mission, maybe if I may, as Giovanna was mainly pointing out the scientific instrumentation, which is all done by the consortium. That's an amazing endeavor. I think it's like many institutes across Europe involved. A lot of technical people and also scientists across Europe. Quite a few excellent people from Portugal as well, like Sita, she's a community scientist in the science team. Pedro, as we heard already, he's the co-PI of Portugal. So every participating country has a national co-PI who is then leading all the scientific efforts in the country. Nunos, who is part of the Portuguese science contribution as well, gave a fantastic talk. So really excellent scientists in Portugal contributing here. And many other countries are putting a lot of effort into the mission. And what ESA in the end is responsible for, apart from providing a lot of money, that's one of our jobs, of course, and the consortium is providing a lot of money as well. I think that needs to be added and said in addition. The module you see on the bottom, that's maybe the hat-like structure you were referring to, the so-called spacecraft that we are building together with Airbus in Toulouse and in Stevenage. So we always have a so-called prime, a big company we work together with who is doing the technical development there together with our project team at ESA. So at ESA we have a team as well of roughly 15 people at ESTEC in Holland, and then another big team at ESAC in Spain who is taking care of the data acquisition, the data reduction, together with the consortium. So it's all a very big collaboration and a very friendly one, which I highly appreciate as well. So it's a really fantastic to work in that mission and for that mission. Very exciting to work with so much people from so much. That's the good part. Yes, it's really inspiring. I think of working. One of the good parts of working at ESA, I can imagine, is totally. Working with so many people from so many countries, huge teams, each one doing its bit, and then making sure that everything goes with clockwise precision into the right place. Yeah, indeed. I can only fully agree. Okay, now for the dragon, Zita. Zita, as I think most of you know, is an astrobiologist. So she's always searching for signs of life in other planets. And as Pedro said, that this was completely uncharted territory here. There are dragons. Do you think there are dragons?
Probably not. We're not looking for that size of life. I mean, even in the solar system, and before going to Ariel and to exoplanets, even in our solar system, when we're searching for life, it's something very tricky. We first need to understand if a location is habitable. So if it has the conditions for life to start, but that doesn't mean automatically that it has life. Then the next step is actually try to understand if it has life. And this question of life and signatures of life, we're always looking for something similar to what we have here, carbon-based, etc. So it's because the only data point we have is us here, the Earth. So except the football club from Porto, the Dragons, we're actually not looking for dragons somewhere else in our solar system. But so we're applying that, we're applying the carbon base in those typical signatures, and we can see those typical signatures using different types of techniques, including spectroscopy. And then that brings us applying that science also to other solar systems. And so it is very interesting to see that all the knowledge that got us to this point, the decades and decades in Portugal and internationally, the knowledge we gain on space missions and also working in the lab and going to do field work, etc., all that knowledge put together, we're all a scientific community contributing also to the success of the Ariel mission. And as I said, over the weekend we had the ExoClock event, and I actually said that I'll be extremely exciting when we start to get data. I mean, it's the spectrum of the atmosphere of more than 1,000 planets. Yeah, It's incredible. It's so much data. We don't have an idea. I'm a chemist. I have a degree on chemistry. And for me, thinking about spectroscopy, I always think about going to the lab. And I have one of my students here, Diogo. When we discuss spectroscopy, we're talking about, okay, let's go to the lab. So for me, it's something extremely exciting, and I'll be so extremely happy when we have results from the Ariel. If we have the bonus point of having detected potential, and I say potential because there's always lots of discussion, but if we have the potential to detect a signature of what we think might be life, that's something extraordinary and groundbreaking. So I have high expectations for Ariel because not only, and you can see, obviously this is not the team, we've seen photos of the team, but we have a few people here. They're extremely competent, they're great people to work with, and so I have really high hopes for this mission, and I think the scientific community will gain a lot. Okay, and what would be a possible signature for life? Of course, like in the atmospheres, when you search for them, you are searching for atmospheres similar to what we know. I mean, our basis is what we know in the solar system. Again, about life, what we know is our basis in Earth, and water is not enough. I learned that in your talks before. Exactly. So water is not enough. No. You can have water created by some inorganic things. So what could be life? The presence of water is a good indication for habitability, but it doesn't translate automatically to the presence of life. So, but having water there, it's kind of the holy grail, searching for water, because all life as we know it here on the Earth needs water to develop. Even when we talk about extreme environments in deserts, etc., there's always some solvent in there, and the solvent is water. We've talked about methane, but again, methane, it doesn't translate to having life, and we see that also in our solar system when we discuss, for example, Mars and the detection of methane on the atmosphere. It could simply be a geological process, for example, serpentinization. So there is ongoing discussion. So if you see probably a molecule that is aromatic, that may give a signal on the spectrum, maybe. But that's why we're also doing work in the lab to try to understand that and try to see if we actually try to distinguish one from the other. Okay. So, and now, Marta,
So how is Portugal taking position to take advantage of all these opportunities? How do you see our young people faring regarding space and astronomy? I think it's an important journey that Portugal has been doing up until now, right? Because I think the opportunities now, the contribution of Portugal to the Ariel mission did not start now, if we think about it. So Portugal joined ESA back in 2000, and in these 20 plus years, 24 years, it was a journey to come to this point. So I like to think about, past contributions to ESA science missions as building blocks to the present, right? And so thinking about all the investment that Portugal has done, nurturing the talents that have made our contributions possible as well, and all the achievements we have made, these have all been possible because of past contributions, but these also paved the way for future participations as well. And I would say that the role that we are now taking in the Ariel mission is a consequence of it. And knowing the talent we have in Portugal, knowing the capabilities we developed with past contributions, I would say it was an opportunity also to be more ambitious, to take up new challenges, and to participate then in this mission. Regarding younger people, I would say it's very important, because outside I was also talking to Luis and to Marilia from ML Analytics, and I think it's interesting to understand how something that might seem so complex actually talks to young people and has them engaged in something that maybe they will do in the future, right? Because I think it's critical also to think about, when thinking about science missions, it is a long-term commitment, and the decisions we are taking now, we will only see results in the future. That is why it's so important to understand how it works. And also how science is important for the prosperity of also our society as well. And so also engaging with younger people within this scope, it's really super important. I was just like to add how, I would say that space is always very fascinating ever since we are children. And sometimes as we grow up, the complexity of space creates a distance sometimes, and I think things like these are important to try and diminish that distance. And the agency has this initiative called Astronaut for a Day, where we invite 30 kids on a parabolic flight and they experience microgravity, and obviously they love it. But in the previous days to this experience, we have some activities with them, and I can tell you that I would say probably they were most excited, other than the flight, to do a night sky observation. And we had the pleasure to have an astronomer with us, and we were there for 2 hours, and they could be there for many, many more. And they had so many questions regarding the universe and physics and all that. So I think there is hope, and I think we should continue to explore it, because we will need people to explore this data, and obviously data from the coming missions as well. There is certainly a lot of hope. We are working, we are collaborating in this endeavor. We have here as Aero Portugal, so we work typically with from kindergarten to up to high school. Then you take them into university, and challenges for university students, so that there is a continuity of upgrade. But what we see is that it's not enough to teach them now the basic curriculum that they are having in schools, right? Because like here, this example of the hackathon about the exoplanets, these students are having physics and chemistry and maths at the university, at the secondary school. But artificial intelligence and data science are more and more important. Do you think so? Even in astronomy, in all fields? I would say so. I think, first of all, it's important to understand if they're interested and take advantage and leverage that.
with initiatives like this one. Then I would say you were talking about machine learning and AI. These are more and more present in our day-to-day life, and so it is important also to introduce these types of matters also to our younger generation as well. And then I would say that space is a great opportunity to implement all these in the same topic, because it's so vast, it has so many disciplines in it, that it's obviously a great opportunity to take advantage of. Yeah. So I think that we'll stay here because we have the presentation of the certificates to the students that have participated in this hackathon. That was done by ML Analytics, but I will leave just this little space to see if there are questions from the audience to the panel. Questions, please. Okay, we have questions. Hey. So I'm going to speak in English, but this question is for Zita, right? So when you're studying an exoplanet and its living conditions, when you find an exoplanet with the perfect living conditions, if you find one, what's the next step? Do you invest to see if there's really something living there, life in the exoplanet, or do you stay there and you stop the search? So I'm going to give a very quick answers because I'm also want to hear from Pedro, if not from Nuno, because they're experts on exoplanets, but I can tell you from the solar system perspective. So we try first to study if a location, a planet or a moon in our solar system has the habitable conditions, and then we write proposals to the agencies to try to have space missions to those locations. So when Ana Noronha said in the beginning, for example, the European Space Agency had a call roughly 3 years ago, and they put together an expert committee to try to see where should we go in 2054 to the moons of the giant planets. So we had a discussion for 2 years. I am chairing that committee, and we had people from different nationalities with different experts, and we had large discussions, and it was really, really good when we had those discussions both at ESA and online. And finally, we published a report after more than 2 years, and we said Enceladus is the target to go. And we said nobody went there, so this will put ESA on the forefront to explore our solar system and try to find life on those icy moons. So this is called L4 mission, so it's a large mission that will be, hopefully, fingers crossed, launched in 2040-something to arrive in 2054, and that's the goal. It's, okay, we need to go there. You need to really, the analysis we do in the lab, with equipment smaller, of course, to go and to do the analysis there, and really to try to put the pieces of the puzzle together and try to say, yes or no, we have life in there. So, but with exoplanets, it's different, as you can imagine. That's why I would like to have the feedback from Pedro, because it's different. You can't go there, you can't send a machine there. So it's good to hear from the expert. Well, the real expert in exoplanets is Nuno. No, exactly. However, if I may just put something in the between, is connected with the icy moons viewers. We are collaborating. That's a big pleasure on this, and we are looking for if there is signs of life, not just but other things too connected with these fantastic moons like Enceladus, that is a water world, the ocean world. It's a moon around Saturn, but there is also another one called Europa around Jupiter, and we are together working on this. For instance, we were observing with the biggest telescope in the world, VLT in Chile, last week. Wave? You see? They are students, and we were doing together these observations using
it's a very good video game. You see, they gave to you the biggest telescope in the world for you to play with and to see if there are squids or octopus inside these oceans on Enceladus. We don't know, but we are looking for. Yeah, but about the exoplanets, could you give a word on this, Nuno, please? Sorry. Well, thank you. Indeed, we cannot bring, probes to exoplanets. We are too far away. That's a problem. Here, so because for the transmission, for people to see you. Okay. Okay, here I am. So in exoplanets, we cannot indeed, send probes to, and so the idea is either from the ground or from space to do at some point, let's call it an Ariel on steroids, that will be able to really probe the atmospheres of planets where life could have maybe developed, that have the conditions, probably that were initially probed by previous instruments like Ariel, like Andes, as I mentioned, and then go one step forward, let's say, and try to really detect if there are really just some signatures that could be just false positives, as we say. They could be just hints that, okay, there's life or not, but there may be the conditions to really answering the question, is there really life or not? And that, I don't know, I don't think, in Porto I see lots of dragons, but I don't think we'll see dragons there. But something must be somewhere, As I said, it's not a question of belief, it's a scientific extrapolation. I think that there must be many eyes looking at us as well and trying to understand if there's any life on Earth. But we have to get there, Thank you, Nuno. Sometimes we doubt if there is intelligent life on Earth. So, there was another question? Yes, thank you. This question is also mainly from Zita, I'm sorry, but also for the others. What is the amount of space, meaning time, devoted in your teams or the teams you know to creativity, meaning we are biased by what we know on Earth? What what is the research towards what other possibilities and self-replicating molecules that could lead to life, not based on carbon, but based on silicas, perhaps? Or do you think about this in exploring other possible ways to search for other possible traces and conditions? Yeah. Thank you. So I can tell you that in our group, we collaborate with colleagues that do polar science. This means that in my case, I'm a chemist, I'm in the lab, and I'll briefly talk about the projects I'll do in a minute. But we also collaborate with people that do field work, and they do field work to polar locations, Antarctic and the Arctic. So we use that as analog of icy moons. So for example, we talked about Enceladus in Europe, etc. Because we know those space missions take decades to achieve. So in the meantime, we need to help researchers, the scientific community, and also the space agencies to achieve that goal. And to do that, we need to do what's easiest, fastest, and cheaper. And cheaper, even though it's not cheap, it is to do field work. So that's one side of the things. We take equipment there, prototypes at least, to the field, and we test it. And then we do different types of things. In our team, we're doing analysis on studies on Mars, on Phobos, which is a moon of Mars. We're studying Titan. We're studying, trying to detect and develop methods of detection on icy moons. We're also working from people from the Faculty of Medicine to develop certain things or how to operate astronauts. So it's very creative, and I can tell you, I continue to teach astrobiology because that's the way I get contact with students, and I see that the young generation is very creative. So I have
crazy ideas in my head all the time, and I want to put those projects materializing and really going forward with those projects, but I can't do it myself, so I need the students. And the students embark on the most creative and crazy ideas, and it's really good that we finish, we achieve results. I can also tell you we also did some field work in Açores to analyze hydrothermal vents, because again, in Europa and in Enceladus there are, we think that there are hydrothermal vents, so again, we're doing all those analyses. And in the team, and I work with students from physics, from chemistry, biology, geology, aerospace engineer, biomedics. I have different students. I'm always very grateful to my team, because without them we couldn't do it. So there is, answering your question, there is plenty of space for creativity. The students bring lots of ideas, lots of knowledge, and all of this contributes not only for the project that we're thinking, but also, as we say, collaborating with Pedro Machado and the team, and putting all together with the astronomy analysis and telescope observations and all that together, we're contributing for different space missions. And so all of that is necessary. And the creativity and the energy that the young generations brings is fundamental. More questions? There are about 50 people following us online. There are no questions received? No. Okay. So we'll end this session. I thank the panelists. Thank you very much. We had 3 very intense days about the Ariel mission here in Portugal. Here in the Pavilion of Knowledge were the scientists of the mission. At Faculty of Science were the part of technology experts. You see that there is a lot of talent that has been achieved here in Portugal, not only in the scientific part, but also in the instrumentation part. And we are very happy to see here also people from a company, GMV, who is also participating. They are there sitting somewhere. We had students working on the prospective data treatment of the Ariel mission. So we have been intensely involved in Ariel mission, and it has been a big pleasure to have you, all of you here. Thank you very much. Thank you. And I now call Luís Simões from Miel Analytics, the company who is deploying the program to analyze the data, and he is going to deliver the certificates. And my colleagues also, Adelina and Fatima, to help. Okay. So, Luís Simões, please. And Marília. Tem companhia. Trazido, se calhar, agora para português? Sim, sim. Ok. Em português. Em português, então. Olhem, deixem-me dizer que, estando aqui na audiência, não me sinto como um profissional que até já fez umas coisas no espaço e na inteligência artificial, sinto-me como um miúdo que está a olhar aqui fascinado para as possibilidades que o espaço nos traz para expandir o nosso conhecimento. É fascinante e boa sorte a todos aqueles que estão a iniciar as vossas carreiras e que podem vir aqui a ter um papel determinante. Mas a verdade é que até somos profissionais e até estamos a fazer coisas nesta área, e iniciamos o nosso envolvimento com a missão Ariel em 2021, quando ganhamos o Ariel Data Challenge desse ano, uma competição internacional para encontrar soluções de inteligência artificial que conseguissem desvendar os segredos que estão ali escondidos naqueles dados com tanto ruído e com tanta imprecisão, e de onde se tem que fazer medições tão precisas. E desde então temos estado a fazer algo muito ambicioso na missão, porque os algoritmos de inteligência artificial, na realidade, o seu desempenho sofre bastante quando os levamos para fora daquele contexto de dados que eles viram no momento do treino. Mas a ciência é isso, é ver coisas que nunca se viram antes
interpretá-las, integrá-las no nosso conhecimento. E então estamos a trabalhar, a dar do nosso melhor para dotar a missão e os astrofísicos de uma ferramenta extra que os permita fazer grandes descobertas com este sensor extra virtual, uma inteligência artificial que se calhar vê coisas que outras técnicas não veem. E colaboramos também com a missão em esforços de divulgação, porque realmente isto é um esforço gigantesco para uma comunidade enorme. O consórcio da missão tem hoje 600 pessoas e vai crescer, se calhar com algumas pessoas que aqui estão. E então foi com grande prazer que abraçamos o desafio em conjunto com a ESER Portugal, com o Pavilhão de Conhecimento, com a Faculdade de Ciências, de criar esta aplicação para transmitir de uma forma educativa, informativa, o que é que são estes dados, o que é que isto significa e o que é que podemos fazer com eles e começar a treinar algoritmos de inteligência artificial que possam ser esta ferramenta extra. E então tivemos, agora aqui no passado dia 4, uma sessão incrível, que acho que toda a gente ficou deslumbrada com o sucesso, com o empenho que vimos dos jovens que se dedicaram ali durante 2 horas e meia a estudar sistematicamente o que a aplicação lhes punha e verdadeiramente ficamos, em 1 hora, a equipa vencedora chegou à melhor solução que a aplicação neste momento suporta, mas todas as outras equipas, ao fim de 2 horas e meia, estavam a pequenos pontos de diferença. Fascinante. Acho que é importante dizer que a determinada altura havia uma equipa que já tinha 200 submissões, mas o que é certo é que estavam empenhados a conseguir a melhor solução. Naquela tarde treinaram-se cerca de 5.000 algoritmos de machine learning e processaram-se terabytes de informação para terem uma noção. Mas verdadeiramente impressionados que todos ficamos com a criatividade, com o sucesso que estes jovens tiveram. E daqui a uns anos, se calhar, quando tiverem a enviar currículos, se calhar vamos ter interesse no que nos podem mostrar. Falem connosco na altura. Podemos conversar. Podemos conversar. Mas então pronto, vamos agora aqui, temos o prazer de ter alguns dos jovens que estiveram connosco nesse dia, estão cá de volta, e chamamos-los ao palco para então receberem um certificado que tem assinaturas de pessoas como a chefe da missão e que... Só gostávamos de chamar o Rafael para se juntar a nós, para nos ajudar aqui na entrega. Sim, se faz favor. Isto é um esforço de muitas gerações que vão contribuir para fazer estas descobertas na missão, porque considerem a missão lança daqui a 5 anos, está há 3 mais 2 anos a operar e as descobertas vão ser feitas, se calhar nem pelos astrofísicos que aqui estão, se calhar são alguns que nos estão a ver em casa e que vão iniciar as suas carreiras. É um esforço de múltiplas gerações, de muita gente, a dar todo o seu melhor. E temos aqui o Rafael, representante de mais uma geração, que está agora a iniciar o seu doutoramento com supervisão do professor Mota Machado e da Giovanna Tinetti, a chefe da missão, e, portanto, mais boa sorte, desejamos sucesso para todas estas descobertas que aí vêm. Então... Muito bem. Então, vamos agora à parte mais gira para vocês, não é? Que é por isso que estão à espera este tempo todo. Então, vamos começar pelo 3º lugar, ok? Por ordem alfabética, no 3º lugar, que é um lugar que é um bocadinho grande, mas é ótimo para vocês. Então, vamos começar por chamar o... Vamos só aqui dividir as tarefas. Ok, pronto. Vamos começar por chamar o Alexandre Silva, se faz favor. Um detalhe sobre algo simbólico, mas com muito significado, que estamos a entregar. Isto é, de certa forma, uma medalha. É o badge que o consórcio teve. Todas as pessoas que estiveram aqui nestes últimos dias a discutir a missão tinham um badge destes. E todos eles vão ter um que tem o seu nome e, no lugar da afiliação, diz futuro cientista. A seguir temos uma menina, que é ótimo, que eu gosto sempre de ver aqui mulheres, woman in science, não é? Muito bem. Catarina Pinto, se faz favor. A seguir, João Santos.
Só presentes. A seguir, João Silva. Maria Clara Silva. Manuel Oliveira. E agora passamos para o segundo classificado. É uma menina, Rita Leite. E o representante da equipa vencedora, porque eles as equipas, só para dar um bocadinho de contexto, foram criadas com elementos, com alunos de várias escolas, e aqui hoje temos uma escola presente, mas os outros alunos que cá estiveram presentes também irão receber por correio. Mas como representante dessa equipa, temos aqui então, no primeiro lugar, Hugo Garrido. Gostávamos só de chamar, por último, o professor Tiago Leite, que os trouxe aqui nas duas vezes e que é super importante, claro, o vosso apoio e a exposição que fazem. Pronto, gostávamos então de chamar ao palco Giovanna, if you don't mind, if you could come here for a picture, and Pedro. There, next to the children. And Teresa, if you mind. Teresa, if you don't mind to come as well, please. Yeah, well, yes. Yeah. We need you all in 2029, huh? É melhor aqui? Damos por encerrada a sessão. Muito
Muito obrigada a todos. E só para explicar que estes alunos são da Escola Secundária de Pedro Nunes, mas estiveram em todas as equipas, porque estiveram combinados em equipas onde nós colocámos alunos de todas as escolas. Portanto, embora tenha sido a única escola que pôde estar aqui presente hoje, eles representam todas as equipas que participaram no hackathon. Muito obrigada a todos e sigam esta missão. Agora é até ao lançamento.